Hi students, we are studying Science and Technology class 9, chapter 2nd, Work and Energy. Observe the figure given alongside. Okay, various activities are given in this figure. In the first picture, you can see a girl is writing or studying. Okay, in the second picture, a boy is playing with a ball. In the third picture, a girl is operating a remote control. And in the fourth, a man is carrying some bag, one of the bag on his shoulders. Okay, so now here are some questions asked. You have to write the answers of this question. In which of the pictures above has work been done? Okay, वरील पैकी कोणत्या पिक्चर्स मध्ये वर्क डन झालेलं आहे म्हणजे कार्य होत आहे. सो इन ऑल द पिक्चर्स वी कॅन से दॅट द वर्क इज बीन डन. ओके, number second question, from scientific point of view when do we say that no work was done? पण आता जेव्हा वर्क होत नाही म्हणजे नक्की काय होतं? ओके, when we apply force then there is no displacement takes place. That time work was not done. Okay, we can say that the work was not done when force is applied but displacement does not takes place. Okay, generally we mean that the work done is mental or physical activities referred to as work done. Okay, when we walk, when we run, the energy in our body is used to do necessary work. We say that a girl who is studying is working or performing work, but that is mental work. Okay, in physics, आता पहा फिजिक्समध्ये म्हणजे फक्त फिजिकल वर्क म्हणजेच आपण वर्क असं कन्सिडर करत असतो. ओके, जे मेंटल वर्क आहे दॅट इज नॉट द ॲक्च्युली वर्क इन फिजिक्स. ओके, सो व्हॉट इज द डिफिनिशन ऑफ वर्क? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अन ऑब्जेक्ट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. म्हणजे एखाद्या ऑब्जेक्टवरती जर फोर्स अप्लाय केला तर त्या ऑब्जेक्टमध्ये डिस्प्लेसमेंट म्हणजे पोझिशन चेंज केली जाईल. ओके, जर असं होईल तर आपण म्हणू की वर्क डन झालेलं आहे. ओके, देन व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर वर्क डन? वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टिप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. नाउ कॅन यू रिकॉल what are different types of forces and their examples? Students, you know, you have studied the different types of forces such as gravitational force, frictional force, magnetic force. Okay, and many more different types of forces you can write, and also you can write their examples. Okay, now Meenakshi wants to displace a wooden block from point A to point B along the surface of a table as shown in the figure 2.2a. Okay, on the next page I will show you. She has used a force F for the purpose. Has all the energy she spent been used to produce acceleration in the block? Which forces have been overcoming using that energy? Students, here in this activity you can see that. Okay, Meenakshi wants to move a wooden block from one position to another position, from position A to position B. Okay, and that time which force acts there? That is frictional force overcome the displacement of that wooden block. Okay, now you must have seen the events depicted in the picture B and C. Students, in the picture B and in the picture C you can see the activities. When a child pulls a toy with the help of a string. Okay, here a child pulling a toy cart with the help of a string. The direction of the force is different from that of the displacement. Student, here you can see that a child applies force in this direction. Okay, in backward direction, but the cart is moving, displaces in the forward direction. In the second example, in the activity C also the same thing taking place. A larger vehicle tows the smaller vehicle. Okay, means larger vehicle applies force in backward direction and the smaller vehicle moves or displaces in the forward direction. It means the displacement is different from that of the force. Okay, force is different from that of the displacement. Okay, so here in both of the cases we can see that in both of these cases the direction of force makes an angle with the direction of displacement. Let us see how to calculate the work done in such a case. पण आता स्टुडंट्स आपण
लास्ट पेजवरती पाहिलेलं होतं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टिप्लाय डिस्प्लेसमेंट. बट नाऊ इन दिस ऑल these 3 ABC activities we can see that there is some angle formed between force and displacement. So in what way we can calculate the work done, that we are going to study. ओके, म्हणजे आता इथे ना फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट यांच्यामध्ये काहीतरी अँगल तयार होतो. मग त्यानुसार वर्क डन साठीचा फॉर्म्युला काय असेल तो आपण पाहणार आहोत. नाऊ सपोज वी कन्सिडर दॅट एफ इज अप्लाइड फोर्स अँड F1 इज इट्स कंपोनंट. असं आपण कन्सिडर करूयात की फोर्स F1 हा अप्लाय होतो एका ऑब्जेक्टवरती आणि एस हे काय आहे, डिस्प्लेसमेंट आहे. द अमाऊंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय. आता वर्क डन हे जे अमाऊंट आहे ते आपण कसं देऊ शकतो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टिप्लाय डिस्प्लेसमेंट. ओके, दॅट फॉर्म्युला वी ऑलरेडी हॅव. ओके, the force F is applied in the direction of the string that is at angle with the horizontal. पण आता इथे जे एक्झाम्पल आपण बघितलं, अ गर्ल इज पुलिंग अ टॉय कार्ट. ओके, तर त्याच्यामध्ये जे स्ट्रिंगमधून फोर्स अप्लाय केलेला आहे तर तो होरिझॉन्टल डिरेक्शनमध्ये आहे. ओके, so we can determine the component F1 of this force F which acts in the horizontal direction by means of trigonometry. ओके, तर इथे ट्रिग्नॉमेट्रीने आपण आता हा फोर्स अगोदर फाइंड आउट करूया. स्टुडंट्स, इन द फिगर अलॉंगसाइड फोर्स यूज्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट देयर इज गिवन अ डायग्राम. ओके, इन दिस डायग्राम वी can see that here which triangle is forming a right angled triangle. Okay, तर we know that in right angled triangle or the right angled triangle follows all trigonometric ratios. Okay, trigonometric ratios इथे follow होतील. So the trigonometric ratio cos theta. Cos theta, formula for cos theta is based upon hypotenuse. So before we are writing this formula, studying this formula, you should know how this formula comes. किंवा हा फॉर्म्युला नक्की काय आहे. तर सपोज वी कन्सिडर दिस इज अ राईट अँगल ट्रायंगल अँड दिस इज राईट अँगल. साईड अपोजिट टू राईट अँगल इज हायपोटेनस. राईट अँगलच्या अपोजिट साईड ही हायपोटेनस असते. थीटाच्या अपोजिट साईड ही याला अपोजिटच साईड असं म्हणतात. ओके, आणि रिमेनिंग साईड ही कोणती साईड आहे, ॲडजेसेंट साईड आहे. मग आता कॉस थीटासाठी फॉर्म्युला काय आहे, तर बेस अपॉन हायपोटेनस. सो व्हॉट इज बेस हिअर, बेस म्हणजेच ॲडजेसेंट साईड आहे. सो इट इज F1. ओके, F1 आहे आणि डिवायडेड बाय hypotenuse. What is the hypotenuse? Hypotenuse is F. Okay, so F1 upon F1 upon F. इथे आपल्याकडे फॉर्म्युला आपण cos theta is equal to F1 upon F. Now F1 is equal to F cos theta. आता F हे काय, जर आपण इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं, cos theta is equal to F1 upon F. ओके, इथे cos theta denominator is 1. Okay, by cross multiplication we get F multiply cos theta is equal to F1. Okay, so thus work done by F1 is W is equal to F multiply cos theta S. Okay, or it can be also written as Fs cos theta. So work done when angle is given, work done is equal to Fs cos theta. Okay, this is the formula for work done. Now in the table you can see if we take different angles, okay, values of theta are different, 0, 90 and 180 degree. Then what is the value of cos theta and what is the work done? Okay, that here it is given. Now if we put value of cos theta, okay, in place of theta, if we write 0 degree cos 0, then its value is 1 here. Okay, cos 0 is 1. Now put this value in the formula here, cos 0 is 1. So 1 multiply Fs is Fs. So work done is Fs. Its a conclusion is it's a positive work done. Okay, here positive work done आहे. Okay, now suppose the value of theta is 90 degree. So what is the value of cos 90? Cos 90 is 0. Okay, म्हणजे work done is equal to Fs cos theta. मग आता इथे cos theta 0 आहे. So 0 multiply something is again 0. So here conclusion is work done is 0. आता इथे जे work done आहे ते काय असेल, 0 work done असेल. Similarly if we take value of theta is 180. So cos 180 degree is equal to minus 1. cos 180 degree ची व्हॅल्यू ही काय असते तर -1 असते.
W is equal to Fs multiply minus 1. So we get minus Fs, work done is equal to negative. So we can here conclude that work done is negative work done. Okay, so in this way we have completed the first and second page of the chapter work and energy. Okay, so thank you students.